Ja, Lakshmi, möchtest du lesen? Ja. Morgens um 5. Morgens um 5 Uhr im Allgemeinen Krankenhaus. Pfleger Ferry ist seit 21 Uhr im Dienst. Noch eine Stunde, bis die Kollegen von der Frühschicht kommen. Die Nacht war unruhig heute. 2 Patienten hatten Probleme. Einer hatte nach einer Operation plötzlich hohes Fieber. Ein anderer hat mich sicher 10-mal gerufen. Also ein ganz normaler Nachtdienst. Ferry beginnt jetzt. Alles für die Übernahme vorzubereiten. 7 ist für Ihren Schluss. Sehr gut, danke. Verstehen Sie den Text? Ferry ist Pfleger, ist Krankenpfleger im allgemeinen Krankenhaus und er hat Nachtschicht oder Nachtdienst. Schicht? Shift. Shift, ja. Noch eine Stunde, bis die Kollegen von der Frühschicht kommen. Ist klar? Okay. Ferry beginnt jetzt alles für die Übernahme vorzubereiten. Vorzubereiten? Prepare. Wofür? Für die Übernahme. Übernahme? To hand over. To hand over, sehr gut. Übergeben, übernehmen. Ja. Nicht weit vom Krankenhaus. Next. Ja. Pranati, kannst du bitte lesen? Ja, nicht weit vom Krankenhaus entfernt ist die Bäckerei Bucher. Bucher. 5 Personen sind seit 2 Uhr bei der Arbeit. In der Backstube ist es sehr warm. Es riecht nach frischem Brot. Die Angestellten und der Chef arbeiten auf Hochtouren. Pünktlich um 5 Uhr wie jeden Morgen kommt Vera, die Fahrerin, mit einem Lehrling. Sie lädt große Körbe mit frischem Brot in das Auto. Der Lehrling hilft ihr dabei. Ich fahre jetzt zu den größeren Kunden und bringe ihnen ihre Bestellungen. Sehr gut. Bringen Ihnen Ihre Bestellungen. Ja, also die Angestellten und der Chef arbeiten auf Hochtouren. Es gibt viel Arbeit und sie arbeiten sehr schnell. Sie arbeiten auf Hochtouren. Hochtouren? Okay. Auf Hochtouren laufen. To go full speed. Ja, auf Hochtouren arbeiten. To work at full stretch, full tilt. Die Backstube in der Bäckerei. Hinten in der Bäckerei ist die Backstube. Die Backstube ist das Zimmer, wo das Brot gebacken wird. Ja, das Brot wird dort gebacken. Ist klar? Ja. Ja. Und Vera, was macht Vera? Vera, die Fahrerin, mit einem Lehrling. Lehrling? Praktikant. Apprentice. Praktikant. Ja, Apprentice. Mit einem Lehrling. Sie lädt große Körbe mit frischem Brot in das Auto. She loads big baskets or big tubs with fresh bread into the car. Der Lehrling hilft ihr dabei. Ich fahre jetzt zu den größeren Kunden und bringe ihnen ihre Bestellungen. Ja?
Ist klar? Also, riechen nach is like a fester expression, is it? Ja, es riecht hier nach frischem Brot. Ja, es riecht nach, you have your, without the article here, nach frischem Brot. Das Brot, dem Brot, nach frischem Brot. Es riecht nach etwas. Smells of something. Okay? Was Ja. bedeutet entfernt? Entfernt. Nicht weit von dem Krankenhaus entfernt. Nicht weit. What is nicht weit? In der Nähe. In der Nähe. Nicht weit. Not far. Entfernt. What is Fernsehen? TV. What is Fernsehen? To see from afar. Yeah, Doordarshan. Yeah, Fernsehen. To see from afar. Yeah. So fern is far. Entfernung is distance. Die Entfernung is distance. Entfernt is distant. So not very distant, not very far away from the hospital is the bakery. And what's happening there? So basically what is happening at 5 o'clock in the morning in different places. At the hospital, what is Ferry doing? Ferry is preparing to hand over charge. He is looking forward to his duty coming to an end. He has a fire morgen, isn't a fire abend, yeah? Macht fire morgen. You remember the term fire abend? Ja. What does it mean? Der Schluss von Arbeitstag. Yeah, end of the day, fire abend. Okay. So I'm just saying that Ferry macht fire morgen. Macht keinen fire abend. Yeah, 7 Uhr morgens. So he's doing this. Then bread is being baked in the bakery. Und zur gleichen Zeit. Ja, Neha, kannst du weiterlesen bitte? Zur gleichen Zeit. Zur gleichen Zeit beginnt der Arbeitstag auch im städtischen Bauhof. Das große Tor wird geöffnet, ein Reinigungsfahrzeug macht sich auf den Weg. Bevor sich das automatische Tor wieder schließt, geht ein Obdachloser mit seinem Schlafsack hinein. Keiner hält ihn auf oder sagt etwas. Er lächelt und sagt, Max fährt immer als erster weg. Er mag dann das Tor nicht sofort zu und ich kann rein. Bis 11 habe ich dann einen trockenen Platz zum Schlafen. Der Max ist ein guter. Wo der Obdachlose bisher die Nacht verbracht hat, das sagt er nicht. Ja, bisher. Bisher. Ja, zur gleichen Zeit beginnt der Arbeitstag auch in dem städtischen Bauhof. Ja, auch in dem Hof, wo alle Sachen und alle Maschinen von der Stadt aufbewahrt werden. Basically, it's a yard. The city yard. Okay. Das große Tor geht. Ja, wird geöffnet. Ein Reinigungsfahrzeug macht sich auf den Weg. Reinigungsfahrzeug? Government. That. No, cleaning vehicle. Yeah, cleaning, right? It's not Regierung. It's Regierung. Correct. Yeah. String associations. So it is you can see this photo over here. It is those things that clean the streets and all that. Ein Reinigungsfahrzeug macht sich auf den Weg. Sich auf den Weg machen. To be on the way. Yeah. Wir machen uns auf den Weg. Standard expression. Let's get going. Wir machen uns auf den Weg. Wir sind schon auf dem Weg. We're already on our way. Wir sind schon auf dem Dativ. Weg.
Weg. Ja. So, wir machen uns auf den Weg, Akkusativ. We are getting on our way. So that's a movement to say, let's get going. And once you've gotten going, once you are on the way, then wir sind auf dem Weg. Ja, Dativ. Bevor sich das automatische Tor wieder schließt, geht ein Obdachloser mit seinem Schlafsack hinein. Keiner hält ihn auf oder sagt etwas. Ist klar? Was ist passiert? Yeah. You just say it in English if you understand what's happening. A homeless man takes his Schlafsack and goes inside. Nobody stops him or says Yes. anything. Sehr gut. Before the automatic gates close again. Ja? Lächelt und sagt, Max fährt immer als erster weg. Max is always the first one to leave. Max fährt immer als erster weg. Macht dann das Tor nicht sofort zu und ich kann rein. Ja? Macht das Tor nicht sofort zu. Lässt das Tor ein bisschen offen. Ja? Vielleicht 10 Sekunden lässt das Tor offen und ich kann rein. Bis 11 habe ich dann einen trockenen Platz zum Schlafen. Ist klar? So what is the homeless man saying? Saying that Max is the first one to go and he doesn't close the door immediately and I can go in. And till 11 I have a full place to sleep. Yeah, I have a dry place to sleep. Okay, where there is an obdach, where there is a roof over my head. Der Max ist ein guter. Der Max ist ein guter. What is missing? Mann. Oder? Person. No, guter. Mensch. Mensch, ja, gut. Mensch. So either Mensch or Mann. These are nouns which are missing. And the adjective is gut. So if you can leave out Mensch and make gut itself into a noun, that is what we're talking about. Adjectives as nouns. But then the adjective endings are retained. Max ist ein guter bedeutet Max ist ein guter Mensch. It's okay? And the G has become capital. Wo der obdachlose Mann bisher die Nacht verbracht hat, das sagt er nicht. Der obdachlose Mann. Leave out Mann. Obdachlos. Make the O capital. Maintain the ending. Der Obdachlose. Bevor sich das automatische Tor wieder schließt, geht ein Obdachloser. Das ist ein obdachloser Mann. Er hat kein Obdach. Er hat kein Haus. Das ist ein obdachloser Mann. Leave out Mann. Ein Obdachloser. Maintain the adjective ending. Adjectives as nouns. Verständlich? Ist das verständlich? Is it understandable? Yeah. Yeah. Okay, gut. Ja, richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. Wo sind wir? We can begin with, sorry, not this, I have to scroll this. Ja, we can begin with Ismail. Lesen Sie die Texte noch einmal, das haben wir gemacht. Richtig oder falsch, kreuzen Sie an. Ja. Ferry hatte heute im Nachtdienst. Okay, ja, Ismail, bitte.
Ferry hatte heute im Nachtdienst nicht mehr Arbeit als üblich. Das ist richtig. Das ist richtig. Was sagt er? Ein fast normaler Nachtdienst. Ein fast normaler Nachtdienst. Sehr gut. Rohini? In der Bäckerei arbeiten seit 2 Uhr nachts von 5 Angestellte. Das ist falsch. Warum ist das falsch? Oh ja, das ist richtig. Ja, kannst du den Satz lesen? 5 Personen sind seit 2 Uhr bei der Arbeit. Ja, bei der Arbeit. Okay. Das ist richtig. Neeraj? Eine Angestellte hilft der Fahrerin, das frische Brot ins Auto zu laden. Das ist falsch. Wer hilft ihr? Die Lehrerin. Der Lehrling. Ja, der Lehrling. Okay. Kishore Nummer 4. Im Bauhof der Stadt wird die ganze Nacht gearbeitet. Falsch. Zur Die Arbeit gleichen Zeit. beginnt? Die Arbeit beginnt? Um 2 Uhr Nein. oder 5? Okay, 5 Uhr. Ja, Neha, dann weiter. Der Fahrer vom Reinigungsfahrzeug lässt das Tor für einen Obdachlosen kurz offen. Richtig. Also richtig. Für einen obdachlosen Mann. Leave out Mann. Für einen Obdachlosen. Maintain the adjective ending. And O capital. Is okay? Adjective as noun. Kannst du weiterlesen, bitte? Shraddha, can you read the yellow box? Ja. Adjektiv als Substantiv, Nominativ. Der Obdachlose, ein Obdachloser. Yeah, you can see it as der obdachlose Mann, der Obdachloser. Ein obdachloser Mann, ein Obdachloser. Okay? Okay. Der obdachlose Mann, der Obdachlose. Ein obdachloser Mann, ein Obdachloser. Die Angestellte Bäckerin, die Angestellte. Eine angestellte Bäckerin, eine Angestellte. Ja. Die obdachlosen Leute, die Obdachlosen. Obdachlose Leute, Obdachlose. Okay. Adjektiv als Substantiv haben die gleiche Endung wie gewöhnliche Adjektiv. Yeah. Actually, we have done adjective endings in the beginning today. So you'll remember the plurals without article. Yeah. Alter, Männer, gute Männer, etc. Obdachlose Leute, Obdachlose. But the moment you say the homeless people, then die Obdachlosen. Okay. That we have to be a little aware of. Ich habe mit einem Mann gesprochen. Der Mann ist aus Deutschland, also mit einem Deutschen. Sehr gut. Satz bitte, Kishore. Ich habe mit einem Deutschen gesprochen. Sehr gut. Ich habe mit einem Deutschen gesprochen. Lakshmi, kannst du weitermachen? Er ist Sozialarbeiter und betreut. Er ist Sozialarbeiter und betreut Jugendliche. Ja, sehr gut. Like Obdachloser here, without article. Noch einmal bitte. Er ist
Sozialarbeiter und betreut Jugendliche. Sehr gut. Er ist Sozialarbeiter und betreut Jugendliche. He, what do you say, mentors or young people. Pranati, weiter. Eine Bekannte von mir arbeitet auch mit Jugendlichen. Sehr gut. Noch einmal bitte. Eine Bekannte von mir arbeitet auch mit Jugendlichen. 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 Mit Jugendlichen. Yeah, okay. Because of mit, Jugendliche will be dative plural, N ending, Jugendlichen. Yeah, who is left now? Okay, Shraddha, last sentence. Sie ist Angestellte bei der Stadt. Ja, bei der Stadt. Sie ist Angestellte bei der Stadt. Ist klar? Ja. Ja. Okay. Bitte lesen Sie oder bitte schauen Sie sich einmal das Kapitel 11 durch. Bitte lesen Sie einige Aufgaben und sehen Sie, ob Sie alles verstehen. Und wenn es etwas gibt, was Sie nicht verstehen, dann bitte bringen Sie die Fragen mit zum Unterricht morgen. Ich möchte jetzt Schluss machen, aber davor machen wir vielleicht eine kleine Übung aus dem alten Grammatikbuch. Das sind Sprichwörter. Sprichwörter. Saying, Proverbs. Yeah, Proverbs, sayings. Okay. Yeah, can we each read one? Ismail, can you start? Sprichwörter. Wer nicht hören will, muss fühlen. Muss fühlen, ja? Shraddha? Wer zuerst kommt, malt zuerst. Okay. Neha? Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Lacht. Lacht. Noch einmal? Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Am besten, ja? Lakshmi? Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ja? Pranati? Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss nehmen, was übrig bleibt. Okay. I'm going to ask you the meanings of these later on. Rohini? Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Okay, you got an easy one. Neeraj? Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Okay. Kishore? Iss, was gar ist. Trink, was klar ist. Sprich, was wahr ist. Sehr gut. Ja, weiter, Kishore? Wem nicht zu raten ist, dem ist nicht zu helfen. Sehr gut. Was dich nicht brennt, das blase nicht. Sehr gut. Rohini? Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Okay. Die Wortstellung ist im Nebensatz ist wegen des Reims verändert. Ja? Also, was du heute besorgen kannst. Aber kannst besorgen, so that besorgen can rhyme with morgen. Okay. And wer nicht kommt zur rechten Zeit, wer nicht zur rechten Zeit kommt, but Zeit rhymes with bleibt, so its poetic license has been used. Okay. What do they mean? Wer nicht hören will, muss fühlen. The one who doesn't want to hear needs to feel. What does it mean? This is a fantastic Hindi one of this.
लातों के भूत बातों से नहीं मानते. Do you know this one? Yeah. Okay. What does that mean? Yeah, the one who is not understanding. If you are scolding him, you just need to beat him up so that he'll understand. Yeah, it's a so बात करके कोई नहीं मानता है तो उसको लात चाहिए. Okay, so if people can't understand when they are told something, then they have to be made to feel it. Okay, it's a very, very terrible thing. I mean, it's a very, very politically wrong thing these days. But this is like children's upbringing, like 4 decades ago, 5 decades ago types. Okay, but I think it's a correct Hindi one. लातों के भूत बातों से नहीं मानते. Okay. Wer zuerst kommt, malt zuerst. What is Mahlzeit? Meal time. Meal times. So malt zuerst. Is this early bird gets the worm? Kind of. Early bird gets the worm, or first come, first served. Also. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. He who laughs last. In English, laughs longest. Here, best. Laughs longest, huh? Laughs the best only. Oh, I have 2 versions of it I've heard. He who laughs last, laughs the best. And he who laughs last, got the joke very late. Okay. So these are the two versions of it. Or didn't get the joke on time. Anyway. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. If you, digging a grave for someone else and falling in it yourself. Yes. If you dig a grave for somebody else, most likely you will fall in it yourself. Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss nehmen, was übrig bleibt. The one who doesn't come on time must take what's remaining. Yeah, must take what's remaining, must take what's left. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Come on. Glitters is not gold. Yes, it is not gold. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. What the eyes can't see, the heart can't ponder over, something like that. Ignorance is bliss. Kind of. Yeah. Ignorance is bliss. If I don't know something, then I'm chilled out. I'm not getting too heated up about things that I don't know. Okay. Let me be. Iss, was gar ist, trink, was klar ist, sprich, was wahr ist. Gar, well done, cooked. Okay. Okay, so gar here is not what there is on whatever there is. Gar is like a interjection, right? That is garnished is the interjection we have learned, but here it is well done. Gar in the sense properly done. Okay. Especially in when you cook meat, steaks and all, which are rare or. But Germans really like rare meat, no? Germans really like rare steaks. But not necessarily. I think rare steaks probably Americans like more than Germans. Germans like the gar ones. They like the steaks well done. Ja, iss, was gar ist, trink, was klar ist und sprich, was wahr ist. Ist klar? Wem nicht zu raten ist, dem ist nicht zu helfen. Raten. Jemandem einen Rat geben. To advise. Ja. The one you don't advise, you don't help them. No, not exactly. If you can't go to them for advice, they won't help you. No. If you're not advised, you're not helped. No, if people are not willing to take your advice, I mean, those who will not take advice, those who will not listen to
good advice. Dem ist nicht zu helfen. Them or him, you cannot help. So, was dich nicht brennt, das blase nicht. Don't blow the fire which won't burn. Which is not burning you. Yeah, right. Oh, Was du heute, sorry. and I thought it was slightly different. What was? I thought it was something like crying over spilled milk. Like what won't burn, don't blow it. No. What is none of your business? Don't meddle in it. Was dich nicht brennt, if it is not burning you, das blase nicht. Don't blow that fire. Okay. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. This is our Kabir. बहुरी परले होएगी. No. पल में परले होएगी, बहुरी करेगा काम. Okay, fine. So this is what you can do today. Do not postpone it to tomorrow. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. All these, or most of these, are with the relative clauses that we're going to learn in this lesson. Okay. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, zum Beispiel. Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss nehmen, was übrig bleibt. Und so on and so forth. Wer anderen ein Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wer den ganzen Tag arbeitet, ist abends sehr müde. Der ist abends sehr müde. Is understood. Ja? Wen wir lieben, den möchten wir nicht gern verlieren. Billig kauft, wer bar bezahlt. Actually, it's the opposite today. If you pay by Google Pay or something like that, then you get it cheaper. But if you want to pay cash, then you get more expensive. Yeah. Earlier it was. No, I don't. Sorry? I don't think. If you pay by cash, it's normally cheaper. Now? Yeah, because they want to avoid taxes. That is also correct. Gab mir alles, was hatte. Ich vergesse nichts, was mir gesagt hat. Ich glaube nur das, was ich sehe. Und was ich gehört habe, freut mich sehr. In Relativsätzen können statt der Relativpronomen die Pronomen wer, wen, wem, wessen oder was gebraucht werden, benutzt werden, wenn sich der Relativsatz nicht auf eine bestimmte Person oder Sache bezieht. That's why I asked you in the morning when we began, do you remember relative clauses? Because relative clauses we've learned that they refer to some particular person or thing that has been said in the sentence before, and they relate to them. But if those that have been mentioned before are indefinite people or indefinite things, then we use was or where, or forms of where. Okay. Wenn sich der Relativsatz nicht auf eine bestimmte Person oder Sache bezieht. Okay. If the relative clause does not refer to a particular or definite person or thing. Wer steht zum Beispiel für jeder, der oder alle, die, ein Mensch, der, etc. und so weiter. Wenn der Relativsatz dem Hauptsatz folgt, steht kein Demonstrativpronomen der oder die. That's okay. Wer bar zahlt, kauft billig. Der is understood, der kauft billig. Was bezieht sich auf unbestimmte Ausdrücke wie alles, nichts, viel, etwas, wenig, eine Sache und so weiter. Oder auf das Demonstrativpronomen das.
Okay. Let us just look at a couple of examples. Nummer 12 und 13. Können wir das machen? Ja. Ja? Rohini, kannst du beginnen? Nummer 12. Können Sie das Bildschirm ein bisschen vergrößern? Moment. Ist Ja. besser? Ja. Ja. Rohini? Ja. Was schwarz ist, ist nicht weiß. Sehr gut. Weiter, Kishore. Was kalt ist, ist nicht heiß. Gut. Shraddha. Was klug ist, ist nicht dumm. Klug and dumm. What does it mean? Klug ich weiß nicht, was klug ist. Was bedeutet klug? Dumm. Was bedeutet dumm? Dem Anyone? You don't have to wait for Shraddha. to speak. Dumb, Clever. Or stupid. Dumb and smart and clever. dumb. So dumb and clever are things or people. oh sorry, is dumm is stupid. Yeah. Dumb or stupid. Yeah. Wer klug ist nicht dumm. Sehr gut. Wer klug ist nicht dumm. Neha. Wer spricht, ist nicht dumm. Wer spricht, ist nicht stumm. Verständlich? Ja. Ja, Ismail. Was nicht groß ist, das ist klein. Noch einmal. Das nicht groß ist, nein. Was nicht groß ist, das ist klein. Ja, was Ja. nicht groß ist, das ist klein. Ja. Who's next? Neeraj. Wer nicht Ja sagt, der sagt Nein. Der sagt nein. Gut. Wer nicht ja sagt, der sagt nein. Lakshmi. Wer nicht langsam geht, geht schnell. Ja. You can even say, was nicht langsam geht, geht schnell. Pranati. Was nicht dunkel ist, ist hell. Was nicht dunkel ist, ist hell. Okay. Yeah. So for the first two, we don't need anything after the comma, right? We can say was nicht groß ist klein. Yeah. It is also correct. Okay. But not the second one. But it also, yeah, wer nicht ja sagt, sagt nein. Is also okay. Or der sagt nein. Eine Sache, die gut ist, ist nicht immer billig. How would you say this with what's good is not always cheap? Was gut ist, das ist nicht immer billig. You don't need the das in the second one. Noch einmal. Was gut ist, ist nicht immer billig. Sehr gut. Verstehen Sie das? Ja. Was gut ist, Ja. ist nicht immer billig. Nummer 2. Alle, die an einer Auslandsreise teilnehmen wollen, müssen einen Pass haben. Wer einer Auslandreise teilnehmen wollen, müssen einen Pass haben. Noch einmal bitte. Wer an einer Auslandreise teilnehmen wollen, müssen einen wollen. Pass. With Wollen. where the wollen will change. Ja, will. Ja. Wer an einer Auslandreise teilnehmen will, muss einen Pass haben. Auslandsreise. Auslandsreise. Ja. Noch einmal den Satz bitte. Wer an einer Auslandsreise teilnehmen will, muss einen Pass haben. Sehr gut. Verstehen Sie? Whoever wants to go abroad, wants to participate in a journey abroad, my God, the German construction is really teilnehmen will. Muss einen Pass haben. Has to have a passport. Die Schüler, die ihre Arbeit gemacht haben,
können nach Hause gehen. Die Schüler, die das verstanden haben, können nach Hause gehen. Okay. But otherwise, this sentence. Wer seine Arbeit gemacht hat, kann nach Hause gehen. Sehr gut. Wer die Arbeit gemacht hat oder seine Arbeit gemacht hat, kann nach Hause gehen. Is it okay? Wer and was as, but 1 second. Nummer 5. Eine Sache, die ich nicht genau weiß, darf ich nicht weiter erzählen. Was ich nicht genau weiß, darf ich nicht weiter erzählen. Ja, was ich nicht genau weiß, darf ich nicht weiter erzählen. Was ich nicht genau weiß, muss ich weiter erzählen. Okay, that would be a more okay. I think it's should be able to handle this relative pronoun. Yeah, there are other interesting texts in lesson 11, which we will do tomorrow. But please go through the lesson and particularly this part, that is die Aufgaben 8 und 9 und 10. Und Sie sehen hier noch einmal Relativpronomen mit was und wo. Und das können Sie ganz einfach selbst lösen, ja, diese Aufgaben, das ist kein Problem. Wir machen morgen vielleicht 13 und 14, das ist ein interessanter Text, der Lesetext 14, das machen wir morgen und dann ist Schluss mit Kapitel 11, okay? Ja. Ja, haben Sie Fragen? Oder Bemerkungen? So when we are using this where and was, we are using the third person verbs, right? RSC. No, see the third person, the third person pronouns there are personal pronouns which replace people in sentences. Okay, that is one thing. Is that okay? Yeah. What we just did was words like whoever has finished their work can go home. Now, how do you say this, that whoever is also a pronoun? It is there for people who have finished their work. Okay, so what word do we use in German for that? We use wer, which is who, as a relative pronoun. So because whoever has finished work can go home, actually whoever is a relative clause. Who can go home? Whoever has finished their work. It relates to those people. It's a relative clause. So in this sense, where is the relative pronoun for situations like this. And the same thing with was. If it is a thing, then was. If it is a person, then where. You can even have wo as ich lebe gern in Chennai, wo es das Meer gibt und Strand. Yeah. I like to live in Chennai, where there is, in that city, there is. So where also here is actually a relative, well, conjunction pronoun, whatever you want to call it. But it relates back to Chennai, which I mentioned before. That where, when I use it. So here you can also use derjenige, right? He who has finished his work. Diejenigen. Okay, diejenigen, die seine Arbeit, okay. Ihre Arbeit. Ihre, okay, die, Yeah. okay.
Then, of course, you're using diejenigen, and then specified even further with the relative clause, die ihre Arbeit fertig gemacht haben, dürfen nach Hause gehen. Yeah. Okay. So you are creating a specific reference by using diejenigen, and then using a normal relative clause. Whereas if it remains in unbestimmt, indefinite, then we would use where. You understand? There's a possibility of expressing the same thing. I mean, if you want to express it in the way that those of you who have finished their work may go home, then of course we have those of you, we have created that main subject. Those of you may go home, which or who have finished their work. But whoever has finished their work can go home. This is a more direct way of saying it, using the indefinite whoever. That is what we are learning. Okay, I mean, it's again, as I said, at this level, actually, the grammatical elements that we learn are more like paradigmatic possibilities, in the sense of different possibilities that you can use in order to express something that you want to say. Okay, the basic sentence structure is already there now, and there are several things that you can there are variations that you can use and which you come across in language, which we need to understand. Okay, that's, yeah. What is the difference between derjenige or diejenige? Is there a dasjenige also? Yeah. So where would you use what? Where would I use what in the sense? Where do you use derjenige? Where do you use diejenige? Depending on the gender. And if it's plural, diejenigen. Diejenige would be diejenige Frau. Derjenige would derjenige Okay, Mann. okay, like that. Diejenige Okay, would you need be- some specifier after that too. You don't need to specify. I mean, that is understood. If you say derjenige, it means refers to, well, whoever in a masculine sense. Okay. Ja, machen wir Schluss für heute? Ja. Okay, sehr gut, vielen Dank. Und wir sehen uns morgen wieder und hoffentlich können wir morgen mit Kapitel 11 fertig werden und dann auch Kapitel 12 vielleicht einführen morgen. Und dann kommen wir langsam zum Ende unseres Kurses. Und hoffentlich haben Sie viele Fragen danach. Okay, vielen Dank für heute und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Bis morgen. Wiedersehen. Ja, und nochmals auf Wiedersehen. Any